Very good morning to my channel. So today's concept we will discuss about the identifier of IoT. So actually the identifier of IoT will be classified into the 8 major types అంటే 8 టైప్స్గా చెప్పచ్చు. సో మరి ఇంక ఆలస్యం చేయకుండా కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోదామా. సో టు ఐడెంటిఫై ఆర్ ఫిజికల్ ఆర్ లాజికల్ యాక్సెస్ మేజర్లీ ఫ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైర్ కన్సిస్ట్ ఇన్ ఐఓటీ. అంటే ఫిజికల్ గాను లాజికల్ యాక్సెస్ గాను చేయొచ్చు. సో అందులో ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్. సీరియల్ నెంబర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మ్యాపింగ్ డిజిటల్ ఐడీస్. అంటే ఐడీస్ని మ్యాపింగ్ చేయడానికి, అలాగే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ని ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ని మ్యాప్ అవుట్ చేయడానికి ఈ సీరియల్ నెంబర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ద సెకండ్ టైప్ ఈజ్ ఐఎంఈఐ. సో బేసికల్గా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఐఎంఈకి మనం ఒక మొబైల్ కొనడానికి వెళ్ళామనుకోండి. సో మన మొబైల్ కొనే పర్చేసింగ్ దాని మీద IME1 అండ్ IME2 అనే ఒక నెంబరింగ్ ఉంటుంది, న్యూమరికల్ నెంబర్. సో దట్స్ దిస్. సో దట్స్ ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నేషనల్ మొబైల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ. ఈచ్ సెల్యులర్ హార్డ్వేర్ డివైస్ యాజ్ ఎ యూనిక్ 15-digit నెంబర్. ఎలా అయితే యూనిక్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్స్ ఉంటాయో 12-digit నెంబర్, సో అలాగే IME నెంబర్స్కి కూడా 15 digits ఆఫ్ యూనిక్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ IME నెంబర్ ఇస్ డిఫర్స్ టు ద అనదర్ డివైస్ ఆఫ్ IME నెంబర్. సో ఎప్పటికప్పుడు డివైస్ని బట్టి IME నెంబర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ ఫోన్ పర్చేస్ టైమ్. సో ఆల్రెడీ టోల్డ్ రైట్. సో IME నెంబర్ 1, IME నెంబర్ 2. సో పర్చేస్ ఆఫ్ మోడమ్స్కి, అలాగే సిమ్ కార్డ్స్కి. సో మనం సిమ్ కార్డ్ ఎప్పుడైనా చూస్తే మొబైల్ నెంబర్తో ఎంటర్ చేసి స్టిక్కరింగ్ ఇస్తాడు కదా, అలాగే సిమ్ కార్డ్ మీద కూడా IME నెంబర్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద IMEI. దెన్ ICCID, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ కార్డ్ ఐడెంటిఫైయర్. It is majorly working used for the SIM cards. It's usually circulate LTE, 3G, 4G, 5G, emergency and G signals to the device's purpose. The integrated circuit code identifier will be using. And device of IoT. So the device of IoT will be like licensed or device certified or the policies basis on the terms and condition by the government authenticated of things will be required and assigned by the IoT platforms. Example like Google, Azure and Amazon workshops, AWS. Its might will be like a string format. అంటే సి ప్రోగ్రామింగ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు స్ట్రింగ్స్ నేర్చుకుంటాం కదా. సో స్ట్రింగ్స్ కామెంట్స్లో కానీ న్యూమరికల్ నెంబర్స్లో కానీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అలాగే ద సిక్స్త్ వన్ మీడియా యాక్సెస్ నెట్వర్క్. దాన్ని సింపుల్ ఫామ్స్లో మ్యాక్ అని కన్క్లూడ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ వర్కింగ్ ఏ 32-bit, 48-bit, 64-bit hardware addresses. The network interface code is required. When the MAC access control అవ్వాలి అంటే there is a NIC is required. The NIC is nothing but the network interface code will be must and should. And if the network access code will be working, for that we are having as help from the communication purpose of interface like local area network or wireless fidelity. Wi-Fi is nothing but the wireless fidelity is required. So like the example of IP address is given. And the simple, the IP address, internet protocol address, identify the device access the internet or private networks. ఓన్ ఏరియా ఉన్న నెట్వర్క్తో లేదు అంటే ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్, హాట్స్పాట్స్, వైఫైస్, వ్యాన్స్, సో ఇలాంటి ఏ కనెక్టివిటీనైనా ఇవ్వచ్చు. అలాగే ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ రూటింగ్ ద డేటా బిట్వీన్ డివైజెస్ అండ్ క్లౌడ్స్. సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే క్లౌడ్కిను డివైస్కిను రూటింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే డేటాను అన్నిటినీ సర్వర్ ద్వారా అందిస్తూ ఉండడానికి యూటిలైజ్ చేస్తాం. అలాగే యుఐడి. యుఐడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్. యూయుఐడి, యూనివర్సల్ యూనిక్ ఐడెంటిటీ ఫర్ ద గ్లోబల్ సిస్టమ్. ద ఎంటైర్ వరల్డ్ వైడ్ కనెక్టివిటీని ఉంచడానికి ఈ డివైస్ స్ట్రీమ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్ సర్వీసెస్ కనెక్టివ్లీ
యూఐడి మ్యాండేటరీ. యూఐడిలో సాఫ్ట్వేర్ కనెక్టివిటీస్ని పెడతాం. యూఐడి యూఐడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద గ్లోబల్ యూనివర్స్గా కనెక్ట్ చేయడానికి ఇది వాడతాము. ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్ సర్వీసెస్ కనెక్ట్ చేయడానికి యూఐడి వాడతాం. సో సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ గివెన్ హౌ ద ఐడెంటిటీ విల్ బి జనరేటెడ్. ద లాస్ట్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాడ్కాస్ట్ కోడ్. సో బ్రాడ్కాస్టర్స్ అంటే మీకు తెలుసు వాయిస్ మాడ్యులేషన్స్ని ఇలాంటివి చాలా చేసుకోవచ్చు. ద సిమిలర్ వే ఐడెంటిఫై ఫిజికల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ఎ యూనిక్ యూజింగ్ గ్లోబల్ సిస్టమ్స్ని. అలాగే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ డిజిటల్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైర్స్ని కూడా లాజికల్ రీజియన్స్లో వాడతాం. అంటే లాజిస్టిక్స్ దాంట్లో కానీ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్స్లో కానీ ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫైర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎనేబుల్డ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ ఐఓటీ. దాన్ని M2M మిషన్ టు మిషన్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ ద ప్రాసెస్ స్ట్రక్చర్. సో M2M నెట్వర్క్కి సెన్సార్స్ అండ్ యాక్యుయేటర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. బిగ్ డేటా అనలిస్ట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఐఓటీ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. ఎడ్జ్ అండ్ ఫాగ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. క్లౌడ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. నెట్వర్క్ సిగ్నల్స్తో పాటు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫైర్ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. విల్ గో ఇన్ టు 1 to 1. నెట్వర్క్ టెక్నాలజీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ అనగానే ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, కమ్యూనికేషన్. దేనికి కమ్యూనికేషన్ ఇస్తుంది? డివైస్కి తో పాటు క్లౌడ్ నెట్వర్క్కి. అంటే ఇది ఎందుకు? ఈజీగా డివైస్ని యాక్సెస్ చేయడానికి నెట్వర్క్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తాం. దానికి వైడ్ కనెక్టివిటీలో అనుకోండి ల్యాన్ కింద ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఎథర్నెట్ యూజ్ చేస్తాం. ఒకవేళ వైర్లెస్లో అనుకోండి వైర్లెస్ ఫెసిలిటీ కానీ బ్లూటూత్ కానీ జిగ్బీస్ కానీ ఇలాంటి కనెక్టివిటీస్ని వాడతాం. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, రిమోట్ యాక్సెస్ ఆఫ్ స్కేలబిలిటీ. స్కేలబిలిటీ అనగానే ఒకటే మైండ్లో రావాలి, సైజెస్ మెమొరీ సైజెస్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అండ్ స్టోర్స్ process analyze the large volumes of data remotely. For that purpose cloud computing will be using. Embedded systems, microcontroller other microprocessor, Arduino Uno, Raspberry Pis. Embedded systems of connectivities-ni kuda M2Mలో వాడతాం. అలాగే like the above system is controlling the device. RFID is nothing but the radio frequency identifier. ఇట్స్ ఇందాక చెప్పాను చూడండి, లాజిస్టిక్స్కి సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ పర్పస్లో వాడతాం. అలాగే ట్రాకింగ్ ఆటోమేటికల్ యూజింగ్ ఆఫ్ రేడియో వేవ్స్ని యూజ్ చేసి ట్రాక్ చేయడానికి వాడతాం. సెన్సార్స్ అండ్ యాక్యుయేటర్స్ హెల్ప్స్ టు డిటెక్ట్ చేంజెస్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాస్, టెంపరేచర్, గైరోస్కోపిక్ డివైజెస్ అండ్ ఆల్. మిషన్ లెర్నింగ్ ఫర్ ద ఆటోమేషన్, మెయింటెనెన్స్, ఇంటెలిజెన్స్ and decision making purpose, and it is a predictive all process of data collections. And the security, data transmission చేయడానికి డివైస్ని అథెంటికేటెడ్ చేయడానికి no other person can be accessible, so for that purpose security will be giving, and the security booting mechanism to be worked to for the security concept. IoT protocol IP4 or IP6 versions enable addressing from the billion of devices ni connect ayyettattu. And this is a new one, edge and fog. Edge is nothing but the nearby sources of data process. Fog is nothing but the process data closer to the device. అంటే డివైస్ క్లోజ్గా ఉండి క్లౌడ్ సర్వర్కి కనెక్టివిటీలో ఉన్నదాన్ని ఫాగ్ అంటాం. ఎడ్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సోర్స్ ఆఫ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ యూటిలైజ్ అయిన నెట్వర్క్ని ఎడ్జ్ ఆఫ్ థింగ్ అంటాం. And final one, big data analyst. It helps us from the decision making of automation. I think చాలా డీప్గా కాన్సెప్ట్ ఉంటుందని భయపడతారు అందరూ, బట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఆఫ్ ఐఓటీ. I think it is very understand to you, or else listen one more time. It's a very easiest way of learning from IoT. Thank you for watching.